Kwa nimemwambia kwamba utakuja. Haya, dunga kitu basi. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are. Karibu Wadi Cafe Live. Today I'm chilling out with Mwalimu someone. Mwalimu Joshua Ngeresa. Introduce vizuri. Mwalimu Joshua Ngeresa Maina. Mwalimu huku Mombasa. Mwalimu ambaye anapenda kazi yake. Mwalimu wa Unity hapa. Walimu wanasumbua, ni kweli ama wasumbui? Walimu wanasumbua tu iwapo uelewani nao, lakini walimu si wasumbufu. Watu ambao ni watu wastaarabu, watu wenye naweza sema wa faida zaidi, walimu hawasumbui. Watu ambao wanaweza kuwa president anytime. Hapo ungesema kwa sauti kushinda hapo sasa. Moi alikuwa mwalimu. Kweli? Nani mwingine? Hata baba yake baba alikuwa mwalimu. Unamfahamu mzee Jaramogi? Alikuwa mwalimu. Rais wa kule Tanzania alikuwa mwalimu. Na walimu wengine wengi. Watu ambao wanaelewana na hali, watu ambao ni viongozi kabisa. Hata mimi ni kiongozi. Hivi karibuni utasikia nishakuwa rais. Sasa utakubaliana na hali namna hiyo tu. Pia wewe mwalimu? Mimi ni mwalimu. Nao. Napenda kazi yangu. Naifanya kwa kujitolea kwa sababu kwangu ni mwito. Si kwamba nilijipata tu niko kwa kazi ya ualimu. It's a calling. It's a calling actually. To be a teacher. Yeah, to me it's a calling, and of course it's something that is in our family. But I thank God for that. By the way, Ruto unveil running mate. Kama mwalimu, what say you? We appreciate that kwa sababu alisema haimpatii headache, na kweli tumeona haijampatia headache, na we are going to support the fact kwamba amechagua mtu ambaye wameenda through akaona ndiye anafaa. Ameona kwamba hiyo ndio hali jinsi alivyokuwa ametamani zaidi. Watu wake wamemuadvise kulingana na vile wameweza kuzungumza na wamekubaliana. Sisi tutakubaliana, and we are going to wait for fate. Fate will have to dictate otherwise if it means, and if it's going to be in their favor, well and good. This is nothing akina nani kusema hapana. Okay. Kini kuwatakia tu mema. Bado Azimio? Azimio amesema kesho huyo. Ameweka, sisi kama walimu tunaita circular. Sababu any official communication we call it a circular, so I would regard it to be a circular. Nimeona spokesperson mtu wa Azimio ameshazungumza na nakili chini kwamba wana introduce wao kesho. Tangoja tuone. Okay. Sonko alikimbizwa jana mahali. Sonko ana mambo kweli, lakini kule Jomvu, kule Changamwe kule na bado anaendelea kutia bidii. Nuruddin Haji amesema mwenyewe kwamba watu sampuli kama yeye hawatakubaliwa kuendelea na fikra zao ama na ile intention zao za kuwania viti tofauti. Lakini unajua yeye mwenyewe amesema namna gani? Amesema hakuna mtu yoyote ambaye atamkataza, yeye ataendelea. Sasa unajua yeye mwenyewe anajiita bilionea. Juzi ameambia Joho kwamba usinione kama mimi ni kitoto. Mimi ni bilionea. Sasa yeye anaona na pesa na pia ana nia. Sasa unajua pesa na nia nzuri, alafu naweka kifua tena. Sasa hapo tunajaribu kuona ni kama changamoto ziko mingi. Sasa yeye serikali ni kama inamwekea breki. Yeye mwenyewe naye anajipiga kifua, anasema atasonga.
Sasa hapo bado nitarudia tu kwa fate. Na hizo ni politics. Hiyo ni siasa. Do you know why I bring all these stories? Kwamba hawa wanasiasa, they once were a child of someone. Very true. Yuko yule uwa wanasema ni nominated MP yule Songok. Sangok yule. Ni Sangok. Sangok yule. Juzi palikuwa na story ya kuhusu mwanawe. Amezikwa jana. It is actually that incident that makes me ask teachers or a teacher like you, na hii story ya child bringing. Manake watu kama kina Joho, Ruto, Sonko, Raila hao washakuwa wazee, lakini at one point in their life walikuwa watoto. Kweli? How were they brought up? Ndio tuone vile walivyo sahi. Okay? Kuna huyu mtoto ambaye alikuwa tu ndo shule zinafunguliwa arudi shuleni, then he kills himself. He's not the only child ambaye amewahi commit suicide. Kweli? Wanafunzi wengi wamecommit suicide, hata kama tumesikia ama hatujasikia. As a teacher, where do you think is the problem? Ni ameogopa kurudi shule ama kuna pressure nyumbani aende shule? Kwanza kabisa kuna jambo moja nitajiuliza. Sisi hisia zetu kwa hali kama hiyo, huwa tunaona ni kwamba labda kuna kitu fulani kule nyuma ambacho watoto wengi hawana uwezo wa kufunguka wajieleze. Sasa unapata mtoto ana taabu, ile taabu haizi akaizungumzia, labda kwa sababu kwa mfano yule ambaye amezikwa juzi wa mheshimiwa Sangok. Sasa sijui hata tuseme roho yake ilazwe mahali pema peponi ama tuseme namna gani, manake sasa ilikuwa kifo ya kujitakia. Na saa zingine sisi kama walimu tunasema mziba wa kujitakia una kilio. I still go back to fate. Fate will decide where he's going to lie, and of course I can easily conclude kwamba yeye amejitoa uhai. Biblia inasema you should not kill, na yeye ameua nafsi yake. So sasa hapo so mimi huwa nahisi kwa sababu kwa wakati mmoja au mwingine mimi I've interacted with children, na hawa watoto anaweza akaja leo shuleni. Unapoketi na mtoto wewe umemzoea, nimezoea mtoto wangu yuko hivi, ana raha hivi, na akiwa amekasirika huwa anakaa hivi. Na nikimuuliza mbona sioni kama hali yako ya kawaida, hauko kwa hali yako ya kawaida, kuna wakati atafunguka jieleze kwamba nimetoka kule nyumbani, mama hakukuwa mzima, mama alikuwa na shida, ama baba alikuwa na shida, ama nimepigwa, ama nimekosa kitu fulani. Lakini kuna wale ambao huwezi ukajua yeye hapo na furaha kila mara, lakini deep down in the same child there are so many issues. So issue kama hii ambayo umeizungumzia saa hii, kivyangu ninaona watoto saa hii, watoto wachana na watu wazima. Kwa tunajua stress ilikuwa ya watu wazima, lakini saa hii imerudia watoto. Nakuja namna gani? Siku hizi mzazi tunaita mzazi kwa sababu amezaa. Kubalie nitumie term kama hiyo. The youngest parent in the world, at a certain time tulikuwa tunasema alikuwa na miaka 9, the youngest of all. Nyaiza think zilikuwa inchi za kule the farthest west, if I'm not sorry. Kwamba amezaa akiwa na 9 years. Huyu mtoto alikuwa na uwezo wa kustahimili pressure za maisha. Alikuwa anajua mbaya na nzuri kwa dunia. Yeye ni mama. Yeye ndio yafaa keti na mtoto wake kila mara. Mtoto wake anapopata changamoto, yeye anaweza akamueleza kwamba kuna jambo la kwanza, la pili na la tatu, na hali ikija hivi ndio yafaa uweze kuistahimili. Hana uwezo wa kufanya kitu kwa sababu yeye mwenyewe hata hajaweza kuinteract na mzazi wake zaidi ajue lipi nzuri na lipi baya. Na sasa ashafika kwa wakati yafaa aanze kueleza. So mimi najiuliza,
Mzazi wake ambaye ako busy ndiye aliyesababisha hali kama hii. Mbona anajieleza hivyo? Kwa sababu mtoto wa siku hizi mamake anapomleta shule yeye ameenda kazi. Kwa mfano mimi naingia shule mapema, nafika shule tuseme kama saa 11:30 by saa 12 wanafunzi wako shuleni na wazazi wanaleta wanafunzi shuleni. Mzazi anapomleta yeye anapita na gari anaenda kufanya kazi. Anapoenda kufanya kazi ni jioni saa 12 ama karibu saa 1 ndio anakuja kuchukua mtoto akirudi nyumbani. Ikiwa huyu mtoto alibahatika kubebwa na bodaboda akapelekwa nyumbani mapema, atakaa kule nyumbani na nani? Na labda msichana wa kusaidia kazi ama peke yake na TV. The best advice from a mother is not there, because mzazi anaporudi hiyo jioni amechoka, yeye ni kuprepare chakula haraka, anataka alale, kesho amke mapema aende shule. Now I want to pose this question to you. Between a parent and a teacher, who spends most time with the child? Actually, currently, in the current dispensation, we are the teachers who spend a lot of time na watoto. Okay. That one I cannot refuse. Of course, they see us to be parents more than their own parents. Okay, tuachane na parents, turudi kwa teachers. Now that you are one of them. Yes. Uoni kama walimu wanapatia watoto pressure? Paka mtoto akifikiria shule imefunguka, siendi. Mimi kama mimi nitazungumza kama mimi kwanza, alafu nitazungumzia walimu kwa ujumla. Mimi am one of the reasons as to why most of my children come to my school. Sababu mtoto anafikiria yule mwalimu mzuri, yule mwalimu atanisikiza, yule mwalimu. Saa zingine unajua ukizungumza hivi mtu anaona unajidai, si kujidai. Nazungumza kwa sababu nazungumza hivyo kwa sababu I have experienced that personally. Paka mzazi anakwambia, mwalimu, mtoto wangu anakusifia sana. Mwalimu, mtoto wangu amesema hivi kuhusu, asante. Mtoto anakupigia simu, mwalimu, weekend imekuwa mrefu, nimetamani hata ingekuwa imeisha. Nikuwa nimefanya nini? Nimekuja shule. I just feel so good having your company in school. Personally, I feel kwamba I am one of the reasons as to why children wake up very early in the morning and they want to come to school. Lakini haimaanishi ya kwamba katika maisha huyu mtoto mmoja ninapatikana naye kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ataniona wakati tu niko na lesson kwa klasi yake. Ninapokuwa na lesson ni dakika kidogo wako na break. Because break yao tuseme break zote 2 plus games time, it can amount to only like 1.5 hours. So when I look at that, it means hata kama kuna extra time yenye tunaenda kuinteract na huyu mtoto is at most 2 hours. Lakini just because of the presence of a specific person mwenye mtoto anaona huyu analiliwaza, huyu ni mtu ambaye hata nikiwa na shida nikimweleza atasaidia kusuluhisha, mtoto anakuwa na raha sana. Kwa namna gani? Kukuja shule ile tu raha inakuwa. Lakini kuna wale walimu ambao kweli kiboko is the order of the day, and as much as we said corporal punishment is not there, but it's a discussion which is still there. A few days ago the cabinet secretary in charge of education alisema kiboko irudi shule kwa sababu tuliona tabia za watoto zimekuwa very much one. Nyinyi mmerudisha? Sisi bado hatujarudisha. Bado we've embraced discipline because we felt guiding and counseling. We felt guiding and counseling already working. Mtoto anapofanya makosa kwanza pale mimi hupenda kuzungumzia kwa sababu mimi binafsi nikifanya makosa huwa nishajua nimefanya makosa na inaniuma. Kwa sababu I was supposed to do something and I've not done it. It already goes to me na kitu inaniambia no, this one was wrong. Nitasikia vibaya zaidi unapokuja kunicorrect na unanicorrect na ukali. Mbona umefanya hivi? Sasa hivi utakuwa unazidisha uchungu. So for me to be very safe, I need to get an environment where I need to be advised in a better way. I need to be guided kwamba unapofanya hivi siku nyingine utasababisha kitu kama hii na hii ambapo haitakuwa nzuri zaidi.
That one it brings you home. Hata we mwenyewe unajipata tu unasema naomba msamaha, nilifanya makosa. Okay. Lakini turudi kwa watoto. Sasa ndio tunarudi kwa watoto. Rudi haraka. Sasa kwa huyu mtoto kiboko sisi tukaona ilikuwa inawapotosha. Sasa saa hii guiding and counseling is already working and it's really working well. Paka mtoto mwenyewe ameshazoea. Kila mara anapofanya makosa unasikia anakimbia anasema, mwalimu samahani, nilifanya hivi, nisamehe, sitafanya hivyo tena. Kwa media hizi za social kulikuwa na story ya mtoto ambaye amepelekwa jela na mama mzazi. Reason ya huyu mama kumpeleka kwa mikono ya serikali ni kwamba this young man is the reason ambayo imefanya the father has deserted home. Na he threatens the mother every now and then mpaka mama hana peace. Ameona the only way out, lock this guy inside mpaka siku ile mimi nitakufa ndio muache huyo mtoto. Yani hiyo ndio ombi la mama. Jamani watoto. Lakini mimi huwa naona shule ama nyumbani, where is the missing link? To me the problem is at home, not at school. It is not at school. Do you think in school we can tell a child to be unruly to a parent? Nataka nikuulize swali kabla niendelee. Kabla uendelee. Ngoja. Mtoto anatoka home yuko innocent. Anakuja shuleni, akirudi home amedevelop niseme aje, amedevelop iron skin. Kwa sababu kutokana na influence haifundishwi shuleni. Haifundishwi shuleni lakini ametoka nayo shuleni. Sasa ameitoa wapi? Sasa katikati ya shule na nyumbani ni boda tu kumpeleka nyumbani. Sasa hapo tabia huanzia kule nyumbani. Tabia ya kukua unruly kwa mzazi huanzia nyumbani. Nataka nikupatie an illustration na nitakuuliza swali after ile illustration. Mimi in my line of duty, nikiwa nafundisha mtoto akiwa class 4 some good years back. Mtoto alifika shule na mtoto mwenzake mwenye wanakaa pamoja on the same desk akastukia kama amemgonga akiwa anaandika. So huyu akasikia vibaya na akapiga huyu mtoto vibaya sana. Alimpiga, alichukua chupa ya maji akamgonga kwa kichwa na akampiga kofi na akamtusi, wewe ni mjinga sana. Nikiwa niko kwa darasani. Yes. Ilipoita yule mtoto aje tuzungumze, alikataa. Mtoto mdogo wa class 4. Ngapi? Mtoto wa class 4 alikuwa 9-10 years pale. 9-10 years pale. Imagine nimemwita amekataa kukuja. Which means ukienda wewe ndio utagongwa. Sasa nikaangalia nikashindwa, huyu mtoto akiwa na tabia kama ina mimi nyamazia nitafanya namna gani? Nikamwita, njoo hapa. Kamlazimisha kuja haraka. Bado akakuwa amekataa. Kawaida ya walimu. Nikasonga pale penye kulikuwa na mtoto, nikamuinua. Na pia akakuwa mbishi zaidi. Kijaribu kumtoa amegwamilia dawati kabisa. Ukasikia kama mtagongana. Kaona huyu ameanza kukua mtu, this is becoming rebellious. Nikamwachilia, nikatoka nje, nikachukua fimbo ndogo namna hii, karudi kwa darasa. Nikamcharaza fimbo 3. 1, 2, 3. Piga nduru sana kwa darasa. Na ukiwa mwalimu wewe ni mzazi, lazima mtoto anapolia utakuwa na ile roho ya huruma. Lakini pia si kwa walimu. Kwa walimu. So mimi ni mmoja wa walimu na hiyo kweli huwa anakuwa na roho ya huruma. So mimi nikahisi huyu mtoto in as much as nimempunish na analia hivi, itabidi nimbembeleze. Nikazungumza naye tena, nikamwambia hii tabia kama hii ni mbaya. Lakini yule mtoto hakuona chochote kwa yale maongezi nilimpa. Alipotoka alienda nyumbani. Kufika nyumbani akakutana na mzazi, mama. Akieleza mama, mwalimu alinipiga. Kwanza alieleza mama, yule mwalimu mrefu yule, ananijua kwa jina lakini anasema yule mwalimu mrefu yule ananipiga kama mimi ni mjinga. Mama hakutaka kujua mtoto alikuwa amekosa nini.
Waacha mama aje shule the next day in the morning. Mama waacha gombane. Wewe unajua mtoto nimeteseka na namna gani? Wewe sijui nini? Akazungumza akaenda left right and center. Mpaka nikahisi kana kwamba hapa sifai kukaa hapa tena. Lakini nikaambia yule mama, angalia mama, nilifanya makosa. Naomba uniwie radhi. Raha ya mama ilikuwa ni muombe msamaha mbele ya mtoto pale. Na nikafanya hivyo kwa sababu niliona dialogue is not working, na mama amepanda juu. Kanyamaza. 4 years later, mtoto akiwa ako class 8 sasa. Nakwambia yule mama mwenyewe alikuja analia, anasema mtoto wangu anataka kunipiga. Naomba mzungumze na mtoto wangu. Kauliza, so mama, what was your response? Nikauliza, mama, siulizi kwa ubaya, lakini kumbuka mimi huyu ambaye unaniambia nizungumze na mtoto wako alitaka kunipiga mimi darasani akiwa mtoto mdogo. Nikamuadhibu, nikamwambia hii ni mbaya. Wewe ulipokuja hapa ulinilazimisha nifanye nini? Ulinilazimisha kuomba msamaha. Na I really begged you, ndio ukanisamehe. Ukaniambia mbele ya mtoto usiwahi rudia. Paka nakumbuka ukaniambia bei ya mtoto hata ujui kama ninajua. Sasa mama, huyu mtoto ambaye tumemweka katika misingi ya kuona kwamba kila kitu anachotaka lazima apate. Na mama, kila mara wewe uko kusupport mtoto wako. Wewe unaona kwamba lazima hali iwe vile mtoto wako anataka na vile unataka. Saa hii mbona unakuja kuomba usaidizi? Mtoto anapokuwa anajua ya kwamba kitu anataka ndio ile ile, na saa nyingine anataka kitu mbaya. Mama, wewe unaona sitaki mtoto apate kitu. Ngoja nichukue comments za watu hapa. Baba Isaac Odari, sawa tu, niko jificha, lakini nimekuona. Number 1 anasema parents have given their responsibility to teachers and house helps. Number 2 anasema parents have let kids access internet more than books. Very true. Number 3, parents discredit teachers before their kids, and this makes teachers look less before the eyes of their children. Very true. Siwezi kuja huko kwa kahawa, tuko kwa kahawa yenyewe hapa kwa Wadi Cafe. So usiwe na pressure. Haya mambo ambayo asemayo Isaac, Baba Isaac akiwa parent, this is a parent and a defend teachers ambaye ni wewe. Mambo haya amesema ya teachers, parents could discredit teachers mbele ya watoto. Of course umesikia. Who knows the teacher, the parent or the child? Sincerely speaking, mtoto ndiye ana interact na mzazi na mwalimu. Anaenda anasema nyumbani. Yeye anapeleka mambo nyumbani. Na unajua siku hizi wazazi wanachukulia kila kitu ambacho mtoto anasema ni ukweli. Na in any case, wewe mtoto amekuletea ripoti kwamba hivi ndio mwalimu amefanya. What is the right thing you as a parent are supposed to do? Lazima uchukue muda wako, uje ukae na mwalimu, muulizane maswali, iko hivi. It is not supposed to be in the hearing of the child, because any issue involving complaint ya mtoto, in case unataka kuisolve vizuri na mwalimu na heshima ibaki, lazima uhakikishe kwamba mtoto hayuko within the hearing, so that atapatia mwalimu heshima. Okay. Na ikiwa nina issue na mzazi, siwezi nikazungumza na mzazi ile issue niko nayo, mtoto akiwa pale lazima niambie mtoto aondoke, mimi nizungumze na mzazi. So mzazi anakosa kuelewa. Akikosa kuelewa kwa sababu yeye anaona shughuli zake mingi zinachelewa, anaona sometimes even ambapo hiyo that was to be my next issue to talk about. Anaona time yake ya kwenda shughuli zake inaisha. So coming to talk about the welfare ya mtoto shule, haya mambo hata ungenitumia tu kwa mtandao, sasa inatatiza upbringing ya mtoto. So mtoto anajua tu
is it a must kwamba we talk about these things? Must we have a discussion about? Mtoto anapoamka asubuhi, kwa mfano tuseme ni Jumamosi na mzazi ameenda kazi. Swali yangu ni kumwachia nani mtoto? Kumwachia nani mtoto na nani? Unapata mtoto amebaki nyumbani kama bado amelala. Baba ama mama wametoka wote. Mtu atakuja kufanya kazi mchana, ni msichana wa kazi ambaye ana uraibu wake. Baba na mama hawakai na yeye, hasa hujui uraibu wake ni nini. Labda in the course of time anajificha, anatafuta one for the road, anajipanga nayo. Mtoto anapoona, mtoto atapendelea ile chupa ya auntie huwa ina maji nzuri, ama ile maji, mbona auntie anapenda tu kunywa maji kwa ile chupa. That is how children look at things. Because huwezi ukaniambia kwamba utakalisha house, wewe unatafuta msichana kufanyia kazi, utamkalisha mfanyie interview, fanyie interview kabisa, unafanya nini? Medical check. Mfanyie medical check. Hapana. Wewe in case mtu ako willing kufanya kazi na makubaliana kwamba mimi shilingi 1500 ndio mshahara wangu, umekubali, umempatia kazi, ameanza. So balaa inakuja wakati anapoanza kuleta uraibu wake, kwa sasa inaanza ku affect mtoto. Mtoto anaona kitu yenye auntie anatumia, naweza nikatumia. I'm aware of, mtoto anajua a housemaid kama mama yake. Mamake anapokuja anataka kuzungumza, anasema hapana, mimi nenda kwa mama. Anaita mamake kwa jina. Mamake anamuita Esther. Housemaid ndio mama. Mbona kitu kama inafanya? Kwa sababu huyu housemaid ndiye amekaa na huyu mtoto kutoka akiwa mchanga. From the time alikuwa 6 months ndiye alikuwa anampatia maziwa mama akienda kazi. 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, ndio yako shule, ako 10 years. Ako permanent na huyu housemaid ndiye anaamka naye, anambeba, anampeleka shule, anaenda kumchukua jioni, ndiye anampatia chakula, ndiye anampatia kila kitu, anamsaidia kufanya homework. Mwalimu. Yes. With the help of your parent, tengeneza kitu hii. Hiyo pia mnafanya, sio? Mnaandika hapo chini. True. Parent aende assign homework ya mtoto. True. Maybe because you are a teacher. But kazi zingine huku nje watu wanafanya, ukifika nyumbani uone hiyo vitabu, I don't know kama unaweza hata angalia. What do you think? Unajua? Sijui. Kwa darasa na wanafunzi tuseme 60. Na nilipeana homework. Ile homework kwa diary niliandika. Na lazima mzazi assign pale chini kwamba aliona ujumbe ambao nilikuwa nimeandika kwa diary. Alafu ataweka signature pale vile umesema vizuri. Alafu kesho diary ikija iko na signature pale. Alafu nikiangalia ile signature iko consistent. Hiyo signature ni ya nani? Si ni ya mzazi? Ni ya mzazi. Kwangu nitachukulia ni ya mzazi. Lakini ukweli wa mambo sio mzazi. Unapoketi na yule mtoto unamuuliza, nani alikushughulikia asubuhi ukija? Excuse me. Atakujibu hivi. Ukimuuliza mama yako iko wapi? Anamwambia mamangu akienda kazi asubuhi, hata mimi hata sijamuona kuanzia sijui siku fulani. Alikuja tu akaniambia good night, bila alirudi, sasa nilikuwa tumelala. Sijui nini. Ama baba. Na afadhali mama, hata wewe afadhali umesikia nikizungumza mama. Angalau mama anaonekana kidogo. Baba jamani. Baba jamani. Freddy C anasema salimia mwalimu Ngereza. Exactly, wewe ni ndugu yangu. In fact kwao na kwetu ni hapa. Kwao ni hapa. Yeye ni mzazi ama ni mwalimu? Yeye ni mzazi, lakini yeye anafanya kazi kubwa kule Nairobi. Freddy nimefurahisha. Yeye anaweza kuja kuangalia homework ya mtoto. Wewe Freddy ndio mwingine ako busy sana. I want you to look at this situation. A parent is a police officer who had just a rough day because these guys passed through some rough things during the day. Na amerudi tu nyumbani, kile kitu kiko kwa mind yake, angependa kupumzika yani.
na mtoto amekuja na rundo la vitabu. You know, during our days of school ulikuwa na kitabu nusu kamoja kweli, ambako ni mwalimu uangalia kweli. Okay? Na we didn't have all these side shows za watoto kugoma ni haki yetu. We didn't have. Kitabu ilikuwa nusu. Leo vitabu, hata kuna watoto lazima ukodishe Uber ndio aweze kubeba vitabu. Kweli. Na ndio shida imejaa. Hii masomo ya saa hii na ile, wacha tu ni duel kwa masomo ya saa hii. Don't you think inapatia watoto pressure? Mimi kwa kivyangu sio ni kama ni pressure. Turudi tu kwa huyu mzazi, nimekwambia ni police officer. Mtoto anakuja na vitabu vingi tu. Will this parent help? As a parent, is this parent supposed to help? As a parent, you must just be responsible. That is why kuna balancing between family and work. So if you are that type of a parent mwenye huwezi ukabalance between family and work, be rest assured kwamba you are failing somewhere. Responsibility remains to be responsibility of a parent. So you are a parent, do what a parent needs to do. You are a police officer. Haunifeel hata kidogo. Ninakufeel, yes, lakini sasa mbona wewe tunaongea kuhusu police officer ambaye ametoka tu kwa ile exchange of fire. Na Mungu amemsaidia jioni ikafika salama, akarudisha akasign duty akarudi nyumbani. Kwa ile siku ambapo ndio mtoto anakuja na vitabu. Kwa ile siku ambapo hali ilikuwa ni ngumu, police officer hajaweza kushughulikia mtoto, basi mama ashughulikie. Na ikiwa mama hayuko, ni police officer peke yake, huyu mtoto ameachwa na nani? Afadhali hata upate time ya kuuliza mtoto umeshinda namna gani. Hiyo huwa wanauliza. Sasa anapouliza lazima ujibu, because ni vibaya zaidi wewe umeweka mahindi kwa shamba and you do not want to see the progress ya hiyo mahindi. Unataka kuniambia ni saa hii niko na issues, hii shamba wacha ikae, nitakuja kuiangalia next month. Are you sure all is well? Uja fence ile shamba, si ng'ombe atakuja apita ingie ndani, ataharibu kama mmea itakuwa imegrow, na si magugu yanaendelea kugrow and stuff. Kuna watoto wengine generally wako lazy, na wakiwa wako lazy, labda shule anaona pressure iko shule. Kwa sababu gani? Mwalimu lazima atataka kujua mbona hajafanya kazi, na yeye akifika nyumbani yako na freedom. Baba yuko ashughuliki na mambo ya kujua homework inafanywa ama nini. So unapata mtoto anapofika nyumbani Ziwal ameweka TV, ameweka mguu juu kwa sababu amezoea ndo baba au akitaka kuwatch TV anaweka mguu kwa meza. Ametulia pale, amekaa relax. So mtoto anachukua ile nafasi pia anatawala kama baba. Sababu anajua baba akija hata niuliza homework iko vipi. So si lazima. Alafu usingizi anapochukua mtoto anaamka asubuhi. Homework huwa ni ya nini? If I may ask, I've never understood. Thank you. Homework is simply to keep a child well informed about kitu amefanya in the course of the day. Ni kama kukuwa na recap. And then itamkeep busy. Saa 2 asubuhi mtoto yuko class. Saa 10 jioni yuatoka. Bado aende nyumbani kusoma. Don't you think this is a problem? It is not a problem. To me, it is not a problem because you and me, we went through this system. No. Okay. You will agree with me that we went through this system. No. Oh. All right. If you didn't go through this system, I am a problem. You are now the problem. Okay. Why I say you are the problem? Okay. Let me explain. Let me explain. Don't explain. Allow me reframe it. Okay, let's reframe it. Wakati tulikuwa tunasoma, we had a lot of time of creativity, like kuna siku tu mnafanya carving. By the way, most of those subjects zilitolewa. And are you aware that zimerudishwa? Sijui. Ziko. Ziingilie wapi? Tuko na art and craft, tuko na music, tuko na PE. Swimming lessons are there. Sisi hatukuwa nazo, tulikuwa kijijini. Unaanguka kwa maji ukienda nyumbani. Na hata mimi, by the way, umesema vizuri. Nakumbuka tulikuwa tunapanga vitu vizuri, tunajaribu kushikilia maji inakuja ikue mingi kidogo turuke ndani. We used to enjoy, we used to create a scenario where we would just make our own swimming pool. So those things are there right now. Sasa yule mzazi ambaye atasema mimi huyu si kupitia hali kama hii, so sitaki mtoto wangu apitie. Mimi sikuwa nafanya homework, hasa sitaki mtoto wangu afanye homework. So unaona yule mzazi atakuwa anapotosha huyo mtoto. Now nieleze,
Mtoto anapokaa free kule nyumbani, mzazi najua kama kuna mzazi yote ambaye ni umri mdogo, cartoons na some other things, nyimbo, choir and stuff. Yes. Na most of them they do not have any moral lesson. That is true. So badala ya mtoto kuchukua muda wake wote kushughulikia vitu kama hizo, it is better at least tulimpatia, alikuwa amefanya hesabu ya addition. Leo sasa akikaa aendelee kufanya kidogo, aifanye kidogo. Homework tunapeana like 5 to 10 questions. So at least amefanya hivyo. Hata ikiwa kama ni mingi, lakini post to reduce sembas 3 to 5. Bado ni mingi. Si mingi. By the way, kuna wazazi wengi wanalalamika hivi. Wazazi wengi wanalalamika, unapatia mtoto wangu kazi mingi. Na unajua hiyo ndio changamoto nyingine. Sababu mzazi anapolalamika in the hearing of a child, mtoto atafanya ile homework kukipeana kesho. Mzazi mzuri anapoona kwamba homework hii mtoto amepewa ni mingi, yafaa afanye nini? Aje shule, azungumze na mwalimu. Mwalimu, nimeona mtoto wangu amestrain kufanya zile homework mlipeana. Kuna uwezekano mpunguze. Hapo mwalimu na mzazi wataelewana vizuri. Lakini ikiwa ni hali kwamba mzazi anazungumza hivyo na mwanafunzi, alafu anachukua simu anapiga, mwalimu, sasa mnaona namna gani? Huyo mtoto analala saa 4 kwa sababu kazi zimejaa nini? Wale shida inapatikana. Sababu yule mtoto hakuna siku utapeana kazi ya ziada na afanye. So kivyangu mimi huona ni vizuri mtoto apewe ile kazi, itamkeep going in the course of the evening. Apate some little time ya kurelax na lale. Hakuna cha kurelax pale. Maybe this is only possible in town setup. Because in rural, do some errands na ng'ombe zilale wapi, zitolewe wapi, you have to help. Sure. Kuna upishi, kuna mambo mengi ya kuendea maji. Umpatie mtoto homework, itafanyika saa ngapi? Sasa kweli umenikumbusha. By the way, mimi maisha yangu yote imekuwa in rural areas. I thank God because at least Have you been a teacher in a rural areas? Yes. Did you still give homeworks? Yes. I gave homework. And you see, I would make sure that by 6 nikiwa shule asubuhi, mtoto anaingia ananipatia kitabu na hakikisha yes. Na hakuna na ikiwa hajafanya alale pale. Na kwanza nashukuru wazazi wa kule rural areas sababu wale wazazi wako very much support. Just a few ambao wako special cases in regard to a fact kwamba atakupigia kelele umemcharaza mtoto wake kwa sababu hajafanya kazi. Wale wenyewe kwanza napogundua kwamba mtoto anaanza kukua mtundu, yeye ndiye anapiga yule mtoto kabisa. Anakuletea report tu baadaye kwamba yule mtoto alikuwa anafanya mzaha. Nilipiga. Weka fimbo kabisa na uongezee. So kule rural areas I've seen there is a lot of seriousness. Na wale watoto wana grow na discipline nzuri. In which way? Mtoto anajua nikitoka shule niende nyumbani, ng'ombe wameningoja mimi. Chukue ng'ombe niwafunge. Kimaliza labda kama hakuna maji kimbie mtoni. So in rural areas they always go and look for water. It's not like in urban areas where water look for them. Samuel Ashitaba anasema good content. Keep up on bringing up issues of child parenting. Is it a problem? Hii kitu inaitwa child parenting. Yes. Is it an issue? It's a very big issue. Some parents must, in fact most parents, currently it's most parents. Unajua mafuta imepanda jana. Kweli imeongeza na shilingi 5. What does it mean? More pressure on a parent. Teachers are professional handlers of children. Parents are, by the grace of God. Sijui kama kuna mzazi uendea shule jinsi ya kukaa na mtoto. Sasa nataka nikupige kwa kichwa. I want you to know that this teacher is a parent. Are you aware? Are you aware that this teacher is a parent? Karibu nicheke kwamba can this teacher still give his own son homework na wakutane? Yes. Na tena mimi ndio nitasaidia yule mtoto. Manake yule mtoto si baba yake tu ni mimi. Labda mama yake hana uwezo wa kusaidia na ni mimi niko pale ninaweza kusaidia. Ni mimi nitamsaidia na tena nitamfundisha zaidi.
I thank God my mother was my teacher from the time I was a kid. Nataka nikupatie one thing yenye huwa nasema, watoto wa walimu Mungu naye halali, ukaja ukawa mwalimu, ndio na wewe mtoto akuhangaishe. Thank you so much my mama. You really worked on me. In fact, I am what you wanted me to be. Mama yangu akiwa mwalimu, tukiwa darasani kwa mfano, angefundisha na afundishe na afundishe na afundishe. Unajua tukiwa kule rural areas na country, classes are usually big. So mko darasani nafundishwa na wanafunzi ni wengi. Sasa mama yangu kila mara angenipata nimeketi kule nyuma, alikuwa ananipiga kiboko kabisa. Mwalimu hapa sana ni mwalimu na mwanafunzi ama ni mama na mwanawe? Yote pamoja. Yote pamoja. Na there was a word, this, okay, in teaching kuna, while teaching language kuna 2-letter words, kuna 3-letter words, alafu kuna haya maneno marefu Maneno encyclopedia. Maneno kama cow, on, is, it. Those are simple words. Hiyo ni Kijaluo. A, E, I, O. Kijaluo tu. Sasa mama anapoandika yale maneno, mimi namuita mama kwa sababu ni mama yangu. Of course hata saa zingine nikiwa darasani unapobeba mkono nataka kusema teacher, mama. Si mama. Teacher. That is how I grew up actually. Anachagua wale watu ambao, wale watu wengine kusoma maneno madogo, it, cow, now. Wewe unachaguliwa kusoma nini? Unabeba mkono, unapiga nduru, unapiga, haizi akakuchagua. Lakini akifika neno kama hippopotamus, maneno kama elephant, neno unaangalia paka unashindwa hata hii inaweza tamkwa namna gani. Nilikuwa nimejaribu lakini ananigonga bado. Nikamuuliza, mbona unanichukia hivi? Akacheka. Alipocheka at least nikakuwa na some hope kwamba si chuki. Hii si chuki. Hii kucheka inamaanisha kuna upendo kidogo. Ni mwalimu. So a teacher will always struggle. You see, in as much as mwalimu ana struggle kufundisha mtoto wa mwingine, pia atataka wake a benefit. Okay. So I was telling you, a teacher is also a parent. And every parent will want the best for mtoto wake. Lakini sasa ikiwa my mind will all be lost kwa mtoto wa yule mzazi ambaye hajali vile mimi mwenyewe nataka, hajali kazi ninayopeana kwa watoto ifanywe vile nafaa. Yeye anafikiria, anangoja tu ile siku nitakosea mtoto wake aje shule kama amewaka. That becomes a big problem. Therefore parenting to me, ninapotoka hapa, labda kwa nyumba yangu hata sina chakula, I also need to go and eat. You see, I have had pressure. How many children do I have? Like 60. Yafaa nishughulikie hawa watu 60 wote. Ikiwa ana shida nijaribu kusuluhisha ile shida. Yule ambaye amekosa kitu fulani nijinyime nimpatie, kwa sababu we need to go together. Alafu nikifika kwa nyumba mtoto wangu ananiambia kitu fulani sina. Ile wakati sina, mimi nitatoa wapi? Niombe nani? So walimu wanajitolea sana. And in fact I really want to congratulate all teachers. Teachers are really working so well. And they are giving out the best. Wanajitoa. Lakini mtu alisema malipo kwa mwalimu itatoka tu kwa Mungu. Na ni ukweli. Hamlipi mshahara. Tunalipa mshahara lakini Sasa, my friend. hapa duniani. You see in Kenya today, I would say the people who are supposed to be paid the best should be the teachers. Why? Sincerely speaking, I'll go back to what everyone has always said. Everyone is what he or she is because of the teacher. You know, kuna watu hawakuenda skuli na wako vile walivyo. Are you aware that kuna mtu ali empower huyo mtu? That is your teacher. That is your teacher. I'm aware and I really consider such. But you see, for you to learn something, for you to learn to know something, there is kuna yule mtu atakupitisha kwa program moja, akupitisha kwa ingine, akupitisha. Si lazima au amehitimu amepitia kwa chuo ndio usemekane kwamba wewe ndio mwalimu. No. And that is why we go back and say a parent needs to be the first teacher of this child. And actually, unaona vile tunarudi sasa kwa ile discipline? Because the first teacher is the parent. Traits nzuri mwenye anafundisha mtoto,
should be the parent. Traits mbaya, things that a child is not supposed to do, is a parent who's supposed now to instill such kwa kichwa ya mtoto. Wewe ukiwa mzazi kama baba, bibi yako, mama huyu mtoto, mtoto anapoona, huyu mtoto atawahi ona kwamba kupiga mtu ni kitu mbaya? I mean, let's reason together. Okay. Why should we reason together? Wacha nikuletee swali ambayo itafanya to reason together. Nyumbani mtoto ana pressure na shuleni pia. But in your line of duty, mtoto amewahi kuja kufungua roho kwako, akakwambia ile pressure kona? Watoto wengi sana. What is the most situation umewahi handle ukaona mazee hapa Mungu tu? Kuna mzazi, kuna mtoto ambaye wazazi wake hawaishi pamoja. Yeye anaishi na mama. Tunaona ile separation. One has moved on and the other one has not moved on. So mama anaweka pressure kwa baba and the child because of the mother. Because of the mother. Now this guy has decided to move on, ameoa bibi mwingine, and he has spoken a lot of negativity about the bibi ambaye alikuwa na yule mtoto. So the guy has got no regard to that lady ana yule mtoto. Mtoto anakuja shule, uniform imeraruka, hana vitabu. Mama yake alikuwa anaishi kwa nyumba, amefungiwa nyumba. Wamehama, wameenda kuketi kwa jirani. Jirani naye anaona ni kwamba privacy haiko. So pia yeye naye anaanza kukaa nje muda mrefu. So yeye, because familia yake had not really grown, ni mama tu, mtoto na mzee. They will always have dinner. So preparing food in the house every other time, it's not the order of the day. So today wanaweza prepare, kesho kila mtu anajisort. So wewe ulikuja na mtoto wako, utajitegemea. Yeye hana pesa ya kununua ile chakula. And it happened kwamba mtoto na yule mama penye walikuwa wamehamia ilikuwa mbali kidogo na shule. So mtoto ilifaa jiorganize, atoke mapema ndio atembea afike shule on time. So kuna wakati nikiwa on duty, huyu mtoto amekuja amechelewa. Na unajua wanaogopa, teacher, tukipata teacher fulani akiwa duty. Teacher fulani akiwa duty, huwezi ukachelewa. Mtoto aliponiona akaanza tukulia. Na there is a way a teacher and a child wata communicate, na ujue hii kulia ni ya uoga, hii kulia ni ya kwa sababu ako na stress fulani, hii kulia ni ya kujifanya na seek to attention and stuff. Because you've interacted with children, you can know. Nikamwambia yule mtoto nenda darasani. Hata akakuwa na uoga, akashindwa kutembea. Mtoto mvulana. Kaita mtoto, nikamuuliza shida ni nini? Nimekuambia uende darasani, wewe umekuja shule umechelewa. Nimekuambia uende darasani, bado unalia, unatembea pole pole, shida ni nini? Mtoto aliniuliza tu, teacher, mimi nilikosea nini baba yangu? Sikutaka kujadili naye kwa sababu ilikuwa asubuhi na tunajaribu, tuko kwa harakati za kupanga mipango ya siku. Nikamwambia fanya hivi, nenda darasani, baba yako aje kuchukia, tutazungumza mchana. Akaenda. Alipoenda nikabaki pale nikiwa ninawaza zaidi. Huyu mtoto mbona ameniuliza hivi? The first thing kukuja kwa akili, pigia mzazi umuulize shida ni nini. Kingine kaniambia hapana. Ile kaniambia nenda kashare na administration ya shule ujue balani nini kuhusu mtoto. Kingine kaniambia hapana, you've not even heard from the kid, that would be too fast. So I took my time. So baadaye in the course of the day ikifika break time, kaita mtoto njoo tuzungumze. Akakuja analia. Sasa mimi hata jana jioni hatukula chochote. Leo asubuhi hatujakula chochote. Nimetembea kutoka sehemu fulani mpaka hapa nimekuja shule. Hata naona ni kama maisha si maisha tena. You see, that is stress to this child. Kamuuliza mama anafanya kazi gani? Akasema mama hana kazi. Na baba anafanya kazi gani? Nikamwambia babangu is an advocate. Your father is an advocate. So pale ndio tukaanza. Akajieleza.
Nikagundua kwamba saa zingine hali moja au nyingine hutokea na inatatiza hawa watoto, na mtoto ni mdogo, anashindwa achague nini. Cause mtoto nikimuuliza, wewe ukipewa uchague kati ya kuishi na mama na kuishi na baba, utachagua kuishi na nani? Mtoto anasema mimi nitaenda kuishi na baba. Nikamuuliza, na mbona unasema uko na stress na utaki kwenda kwa baba? Na baba ananichukia. Mbona baba anakuchukia? Mama kila mara uniambia baba ni mbaya. Sisi hatuna pale pa kuishi, tunaishi kwa jirani, kwa rafiki tu ya mama. Sisi hatuna chakula. Ile rafiki wa mama anaporudi usiku hata wapiki chakula, na chakula kwa nyumba saa hiyo haiko. Sasa tuwezi tukapika, tunakaa njaa. Mamangu anakaa analia kila mara. This is a child opening to a teacher. Nikamuuliza, hizi taabu hizi mama yako mzazi nikimpigia simu atanieleza hivyo hivyo? Sema mama anauoga, ataogopa kukuambia, kwa sababu mama yangu hata akija hapa sio unamuona huwa ako kwa class fulani ya maisha, lakini sincerely speaking hiyo ni ya kupotea, yani just blindfolding. Sincerely speaking we are suffering. Mimi hata naona ni kama my mother anaweza akajitia kitanzi. I know my mother loves me, but we are still suffering, especially kama mimi nina suffer zaidi. Nilichukua jukumu la kuhakikisha kwamba huyu mtoto na baba yake wanaelewana. As a person, I really felt for the child, because saa zingine we equally have our own issues. As a teacher, you should not just take it kwamba it's going to be easy. At any problem that comes your way, you're going to solve it. So that kid needed some financial assistance, needed some place where to reside from and stuff. So nikaona no, I will talk to the administration, we engage the father so that we can solve this once and for all. Ilibidi walijicommit in our, yani mzazi mama kae pamoja, wanakubaliana kwamba watashughulikia mtoto. Sisi ndio tumekaa pale to witness. Kama walimu tumekaa pale ku witness. You know, an issue of that kind, saa zingine ikitufikia, you just find yourself trying to solve it in a way yenye inaweza kuwa better. You will not always be sure kwamba what you're doing is the right. Tunatakiwa ku-end hii show by the way. Sasa imetuishia. Lakini issue ya child upbringing sidhani tunaweza maliza. Kweli. But mimi naweza kuwa na comment. Kama mzazi ama kama mwalimu? Kama mzazi na kama mwalimu. Lakini nitaanza kama mwalimu. Okay. Wazazi wajue ya kwamba kuzaa peke yake sio kazi. Hata ng'ombe huzaa, lakini yule ng'ombe anajua yafaa ndama wangu anyonye. Hata paka huzaa, hujua kwamba yafaa the young ones pia wapate nafasi ya kupata what they need. In as much as parents know kwamba providing chakula, vitabu, uniform, nguo is what responsibility is all about, they should now be informed kwamba that is not what responsibility is all about. Responsibility is guiding this child and instilling the right attitudes in the child, instilling the right conscience in the child, instilling the confidence in the child, making a child live according to the norms zenye wewe unataka as a family. Because every family has got its own look. Sisi kama familia tunahitaji watoto waishi hivi. Mzazi achukue mtoto wake aende naye kanisani. Kama ni Muislamu achukue mtoto aende naye na hakikishe mtoto anaenda through process ya hiyo madrasa. That is important. Mtoto ajue baba yangu hivi ndio anajua, na hivi ndio baba anapenda na hivi baba hapendi. Mtoto ajue once I touch this my father is not going to be happy. Once I do this my mother is happy. Na hivi it is what is going to please my parents so much. Once mtoto anakuwa, every child will have to grow up knowing kwamba there is life that needs to be lived in future. Apart from hii yenye naishi sai. Kama mzazi nitasema hivi kwamba sisi husahau
kufundisha watoto wetu kukua responsible. Ninapomnunulia mtoto penseli na aipoteze, mimi humlaumu mwalimu. Mwalimu, mbona mtoto wangu anapoteza vitu ninanunua zinakuja? Anapoteza tu. Nyinyi hamwezi mkaangalia mtoto. Responsibility ya mtoto inafundishwa pia. And as much as hiyo task inapewa walimu wakati fulani, lakini it's also good for a parent to try a child at home. Umepatia mtoto wako nguo. Ile nguo unaiona umenunua jana, ameivaa leo na kesho ameitupa kwa mlango pale na imekanyagwa na matope. Who are you supposed to address? Is it the maid or it is the child? Mimi nikununulie nguo jana na ishatupwa hapa. So when we look at such things and guide these children and insist on these children doing the right thing every day, you will agree with me kwamba huyu mtoto atakuwa akijua, when I have this, I need to take good care of it. Ule mtoto ataweza ku take good care of his own life, her own life, because anajua, everything has got its value. That is important. And lastly, mtoto kufika wakati awe na fikra ya kujitoa maisha. That serves to explain the fact that there is a very big blank space between the adult people in the life of this child na mtoto mwenyewe. Because huwa najiuliza, mimi kama nimekuwa kutoka nikiwa mtoto mpaka nimekuwa mtu mzima, kwa familia yetu hakuna mtu yoyote amewahi kuwa na fikra ya kujiua. Mimi mwenyewe sijakuwa na fikra kama hiyo. Ije iwe vipi mtoto wangu anakuja kukuwa na fikra kama hiyo? Ili kupata suluhu. And these days, social media is costing children. They see most of those things. Mtu alijinyonga kwa sababu yule askari alikuwa na yule askari mwingine walipigana wa risasi. Yule baba alinyonga watoto wake wakakufa. Yule mama alijihanga. So it's very much prevalent on the social media. So once it is prevalent, that is what mtoto ana interact naye. What happens? He tries at home. Mtoto wangu nikiwa shule, of course mtoto wangu, mwanafunzi wangu mmoja amekuja when we are having a function in school. It was not an official thing. Of course kids walikuja kuongoza nyumbani. Mtoto amekuja na Samsung S22. Na mimi mwenyewe, huyo ni mtoto mwanafunzi. Mwanafunzi wa class 7. Msichana, teacher, selfie. Hii itapata likes kwa Instagram. Class 7. Class 7. Inamaanisha nini? Simu ukimuuliza ni ya nani? Ni yangu. Mtoto anakuambia niko na email. Ile email alipata aje? Ukitafuta vizuri details za mama, mtoto ako na SIM card. Ile SIM card unapata kwamba ile SIM card imerejistriwa na namba na ID ya nani? Ya baba. Si ndio communication tu ujue kama mtoto uko salama. Ni sawa, lakini do you check what this child does with that phone? Simu za saa hii unaweza weka child safe. You can do that, but sincerely speaking, how do you buy a Samsung S22 Ultra for your kid? Mtoto ananiambia atapata likes kwa Instagram na umeweka child whatever. Paka YouTube iko na ile ukiwekea mtoto YouTube ya watoto hakuna vile itampeleka kwa ya watu wakubwa. Ni sawa, wewe unafikiria hivyo na mimi, ambapo hiyo is the right thing, because once we have those restrictions, then that is better. But what of these millions of parents who have got little time? Yeye bora amenunua. Hata kuna wengine wanapatia tu mtoto pesa. Walimu ndio wanaleta pressure, wanatumia watoto assignment kwa WhatsApp. Na sasa ile assignment, if it is the requirement, digital literacy is part of the curriculum. Digital literacy, these kids are supposed to be digital. But you see, hata kwa TV programs wao unaona wameandika parental guidance, PG. Why is it written that way? Does it mean that mtoto haifai aone TV? Yafaa aone na mzazi. Lakini everything that is being done, this kid needs to be guided. You get that?
So without guidance, if you give a child freedom to do everything, you will treat these children to be adults. Mzazi anapangia mtoto program ya hii utafanya hii, utafanya hii, utafanya, ukimaliza fanya hii. Mtoto anamwambia mama, unajua hiyo program haifai ifike saa 9 juu niko na friends, yafaa twende beach now. Hiyo ni upuzi. Na mzazi anasema sawa basi ujaribu uhakikishe ile ulikuwa tumepanga huko umefanya, at least tupate ile time ya kwenda. Na mrudi mapema. Sawa mama. Sawa mama. Mtoto ametoka amevalia vile amevalia. Mumeenda kule beach. Who is going to supervise what is happening pale kwa beach? Who is going to supervise? Ndio baadaye unapata ako na bikini, amevalia vile amevalia, amechukua selfie zina trend, ziko Instagram, ziko Facebook, ziko wapi. And that is why you get most people wanna feel vizuri. Most men who do not, you see there are men in the current dispensation who have got very little regard kwa kusaidia watoto wa watu wa grow vizuri. Akiona kama mtoto kanajaribu umesikia mtu anakula maembe na chumvi. They delight in doing that. They just mess up those children. And ukijaribu kuulizia mtu zaidi anasema sasa kama mtoto amejileta, of course they met on social media, this person alipata zile pictures and aka request friendship and the friendship was there. This kid will have to delight so much in interacting with this person. Mtu amemwambia kuja tukutane pale fulani. Mtoto anapenda pizza, mtoto anapenda na mpeleka pizza in, ameenda kumnunulia and stuff, wanazunguka. You are a parent, you are absent in the life of this child. Na mwalimu anaweza jua haya shuleni na nyamaze. Hata mwalimu anaweza jua, mwalimu anaweza jaribu kufuatilia, but kuna wazazi wale ambao wanasema wachana na mtoto wangu. Affairs za mtoto wangu ni za mtoto wangu. Maybe tukisama, kuna mzazi wakati fulani mtoto wake alikuwa siku yake ya birthday. They organized a very mega bash. They invited so many people. Football players came. Birthday. Football players came. We had different other people waliitwa, invited friends and stuff. Mtoto wa class 7 akaita boyfriend. Na saa ya kukata keki alikuwa yeye na boyfriend. In the presence of the parents. And she praises the boyfriend and talks high of the boyfriend in the presence of the... And other kids who had been called, pia wako pale, they had everything and they would come and they would testify of how that bash was a real mega bash. Imagine them talking of something like that. You will agree with me that that is going to take to take center stage in the school. It will be the talk of that time. Kila mtoto anasema tulikula pilau ilikuwa mara sijui kukua na nini, alafu mtoto mwenyewe ukiketi naye anasema si imagine ile siku nilispend night kwa boyfriend, mamangu alinikubalia na tulilewa. That is a kid in class 7. Tell me, am I supposed to put that kid down nimpige kiboko? Am I supposed to punish that child? Am I supposed now to start guiding that child? And are you agreeing with me that that child is in a wrong environment? Hakuna sheria ambayo inasaidia mwalimu kuexpose such labda. Now, a teacher sometimes is tied in such a way kwamba mikono ya mwalimu, of course, he present issue kwa administration. It is administration that can follow up. Lakini sasa the question will be, how is learning here in school being linked up na affairs za mama na mtoto nyumbani? Because when the administration calls, for instance, aita huyo mzazi, are you aware of A, B, C, D? Mzazi anasema, ni mimi nilimpangia hiyo party. So what else is the teacher supposed to do? Okay, you keep quiet. Boarding schools, ambapo you only see your child once in a while, na watoto wanapigana kwa hii boarding school. Who is to blame? Mwalimu ama mzazi ambaye hayuko? Sasa kupigana, nimetumia tu kupigana. Yeah, that is a very good illustration. Kupigana, to me, I will submit kwamba hapo huwezi ukasema that we are now going to rush to blame anybody.
because if watoto wamepigana and a teacher has not tried to intervene or a teacher has entertained it, then you will agree with me. Because everything we want to see, input. When it is bad, let's call it bad. In English, huwa tunasema, when it looks like a dog, you refer to it by its name. It is bad, call it bad. So mtoto anafanya vitu vibaya shule, let's just say this is wrong. Mzazi nyumbani akiona kitu kama ikifanyika aseme it is wrong. Sasa ikiwa imefanyika shule, hatutasema kwamba mwalimu amelegea ama mwalimu ame-entertain ama staff. What matters is what was the intervention and has it yielded fruits? If it doesn't yield fruit, then it simply means that we'll have to go back and ask the teacher how best yafaa afikirie kuhusu attending to such issues. Because you can't tell me something will happen and again na wewe ni mwalimu. You are an expert. Of course, you need to be in a position to handle such and bring about some change. So, so if it persists, of course a teacher will be blamed. Like you just talked about it so fast. Kwa hawa hizi high schools, most of the time umesikia watoto wamefanya strike. Inakuja kupatikana kwamba mwalimu fulani ndiye alikuwa na shida, na yule mwalimu baadaye what happens? Si anakuwa transferred. The unrest is no longer in school again. So there are specific teachers who have got pia ile tu fikra zao, wanakuwa tu unruly and they are unnecessarily harsh to the children. Such people pia yafaa wapigwe character development vizuri. Very important. So shall we say kwamba child upbringing si mwalimu tu? Child upbringing ni mzazi, si mwalimu tu, si mzazi tu, ni sisi wote, but mainly sisi wote to refer to who? Sisi wote, a teacher, serikali, and the parent, and the government, and every stakeholder. You see, long time ago, the way it used to be, a child is for the community. Msanii aliimba mtoto akizaliwa anakuja na sahani yake, si ndio? That child is for the society. So if everyone around will take part in trying to correct mtoto amefanya hii ni mbaya, hii ni nzuri, kongole, it is very much okay. That one, we will make sure that a society is now good. What nafundisha watoto shule to be responsible adults. It is our responsibility. But who is this child going to interact with most of the time once it's out of our system? The people out there. So once the child gets out there, learning doesn't stop. Learning doesn't stop. It doesn't stop. Nilipata comment mahali kwamba kile watoto hawajui ni kwamba their parents are also still growing up. Their parents are also still growing up. Hiyo ndio kitu watoto hawajui. Yeah, ni kweli. Watoto wengine hawajui. Na walimu pia wajui kama wazazi wana stress nyumbani, wanaletea hawa. Can I tell you something? Nina end kabisa. Yeah. Story ya vitabu na masomo, wakati mzazi aliwacha akaenda shughuli ya kutafuta pesa, usimuletee hiyo maswali tena nyumbani kupitia kwa mtoto, inamkanganya akili. Please. Sisi hatuna shida. Teachers, we don't have a problem. But it's a requirement by the ministry. It is part of the curriculum kwamba parents are supposed to take part. There is a section where the community should also take part in the development of this child. There is community learning. That is why wakati fulani vile tulikuwa tumefika grade, watoto walikuwa wenye wako grade 6 hao walikuwa wamefika grade 6. For the first time watoto walipelekwa kule sokoni, unapata wamevaa matambara, wanaosha, wanajaribu kuosha mitaro, wanakota takataka sokoni. It brought a very big problem. But you see, it is part of the curriculum. Kwamba at a certain time, these kids are supposed to go and serve the community service. So as they are doing that, rural setup ama ya town? Both. It was across Kenya. Every school, because it was part of assessment, yenye ilifaa tupeane feedback to the ministry.
And you see it happened. While mtoto ana interact kule, akifanya shughuli kama yeye, ana interact na watu in the society. You see, those people hiyo ifanywe hivyo, hii inafanywa hivi. Once that is happening, mtoto ana learn. And that is why ukifika pahali penye wanasema mzazi asaidie mtoto kufanya ABCD. Sasa yafaa mwalimu asaidie ama ni mzazi? Because if the direction is mzazi asaidie, yafaa nani asaidie hapo? When you were growing up, you wished it would be what? When I was growing up, by the way, actually, that is why in rural areas, taabu ya rural areas ndio hiyo. Mimi nikigrow up sikukuwa exposed zaidi. So I used to see my father driving his car, and I think it was the only car in the area that time. I think I'm not so wrong. So every other time I would see how he would struggle that car, and I would tell myself I want to be a driver. Are you one? I'm a qualified driver, but I don't like driving. I can't go for driving as a profession. Okay. I went for exactly what came and the best for me actually. So I am just what I wanted to be. Ladies and gentlemen, I wish to say goodbye. I am so grateful. At least we have really engaged so well. I have enjoyed. And I think this is a very good lesson to the rest of our brothers and sisters who are at home, they are struggling here and there. Let's make sure that we raise these children well. See you next time, good people. May God give you good health. Kwaherini, good night. From wherever you are, good day. Yeah. Thank you. Mwalimu Baraza. Sawa. Correct.